of Indian independence. It was started in the year of 1857. Hello students, so today we are going to learn about the first war of Indian independence with a brief way. And I know I did this video, but again I am doing this and I want my students to be clear enough with each and every point. Okay, so without any delay, so we'll start the video. Okay, the first war of Indian independence. So in this lesson we are going to learn about the reason, right? The reason that is cause for the war, immediate cause, spread and nature, failure and its effect. Okay, so now, like, what is the objective of reading that they rule in India? The Britishers brought many rules, right? So in the year of 1600, I think you know this, and I have explained in the class and as well as in the video, that is 16,600, Queen gave a royal charter, right? During that time the Britishers came, okay, and they came, and who gave a permission to them? That is Akbar, right? During the time of Akbar, Britishers came and they started, right? And who was the first person who came? Yes, Hawking. Good. So the first person was Hawking. So when he came and he has a permission, and then during that Akbar time they came and they started the first factory at Surat. But let me tell you one thing here, what you have to understood, the first war of Indian independence, it's all about the people, the Indian people. They got frustrated by the rules and regulations of the Britishers. So that's the reason they started and they raised their voice. They are ready to do, to gain their own freedom. Okay, so in this lesson we are going to learn that only. And then they were dissatisfied with the British administrations too. The dissatisfaction in the sense, they implemented a lot of laws and regulations, and they implemented a lot of taxes, and they have to accept it without any delay. There are huge posts in India, but that posts were using only for the Britishers, not for the others. Okay, and then there are a lot of causes about the salary problem. Okay, they used to work, they, in the sense, Indians used to work day and night, but also they can't able to get that much money, that much of money how much the Britishers are getting. Okay, so that's the thing, the Indians got frustrated and they started raising their voice. ठीक है, सो इसमें हम क्या जानेंगे बच्चों कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसमें लाइक इसे क्या कहते हैं, लाइक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को अगर हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस को पूछे तो वो कहते हैं द सिपाही म्यूटिनी. ओके, सो यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज ऑन द सिपाही म्यूटिनी और एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, दिस वर्ड यूज्ड बाय द इंडियंस. ओके, सो इफ द क्वेश्चन केम्स व्हाट्स the सिपाही, like how the Britishers, what the British historians says for the first war of Indian independence, so you should know the Sipahi mutiny. Either they say Sipahi mutiny or first war of Indian independence. Yes, Sipahi mutiny. Okay, so don't get confused on this. Okay, and then why did they start? So I told you this lots about the tax and the zamindari, and lot of things happen. Okay, so that we have to learn, like if like हर एक की भी सीमा रहती है, right? So there is and there will be a boundary. Okay, we are not supposed to cross that boundary, but again the Britishers used to torture us and they used to do as they like. So that's the reason it was started. ठीक है, so then now let's start the causes. So I told you before itself, but now again I will tell you the causes. Okay, there are 5 main causes, that is political, economic, administrative, military and immediate cause. Okay, so you are not supposed to confuse it. Okay, so you should know the meaning and differences between political and economic, differences between administrative and military and immediate cause. Okay, so first let's learn about the political cause. Political cause. So you know about the Lord Dalhousie, right? He came to India and he started one policy, doctrine of lapse. What's that? So doctrine of lapse means only a king's son have a right to rule the kingdom. Okay,
like adopted sons and any other sons, they doesn't have a right to rule. If they do so, we are not going to give a pension. So here reverse strategies they are using, right? So that's the reason here the first cause about the political cause. Okay, so in the political cause you have to remember only one thing, dears. What Just let me highlight that. So in the political cause you have to remember about the doctrine of lapse. Who implemented this? Yes, Lord Dalhousie. First is Satara, Jaipur, the first city that in which they started this, that is Satara. Okay, and then it continued like Jaipur, Jhansi, Udaipur, and any like and other kingdoms came under the British control. So they doesn't care like how Indian will face the problems. No, they'll just implement the conditions and we have to accept it. So that's the main reason. Okay, so this you got understood, right? So in political cause only you have to remember about the Dalhousie and what does he did? Yes, so doctrine of lapse. Now next, Dalhousie cancelled the princely titles of Nawab of Tanjore and Carnatic kingdoms. Okay, so there are so many Nawabs that they doesn't have a child. So that's the thing. He started doing this. Okay, and then the Mughal Sultans, the Nawab of Oudh and other kings was stripped for their kingly status. Because of the doctrine of lapse, many other rulers, okay, many king like rulers of India, they started losing their identity. Okay, so this is the one cause. Next will like here consequently, so when they did so, under the kingdom, okay, under the rule of a king, for example, if I gave you the example of Akbar, under the rule of Akbar there are so many people were working, right? So many people are getting their livelihoods, but because they lost their identity, they lost their kingdom, sorry, lot of soldiers lost their income, okay, and they became unemployment because of, yes, because of the Britishers and because of the Lord Dalhousie and his rule, that is, yes, doctrine of lapse. You understood, right, about the political cause? So in the political cause, bacho, you have to remember only one thing, that is Lord Dalhousie. What did he do? Like why he did that? Yes, because to get the Indian rulers step by step down so that they can go up and they can rule all over the India. Okay, now we'll move on to the economic cause. So here in the economic cause, what you have to understand about the industrial revolution in England. So we know that previously Indians used to work, okay, so previously Indians used to work only for like by handicrafts, like they start their work by doing their own hand, okay, and then so they'll get each and everything what they want. But here you have to keep like remember one thing, that is industrial revolution they started, right? So because of the industrial revolution, a lot of people get cost, okay. So do you like high rated of taxation, obviously, so economic cause, it's all about the high rate of taxation. Industrial revolution started, but high rate of taxation, you know about the zamindari, rayatwari and mahalwari system. So in that three types of land, so they started high rate of taxation, and then they doesn't get like huge what money they want, okay, and then each and everyone used to suffer because they are in employment. Because of the industries, lot of people lost their work, okay. Because of the missionaries, the Indian craftsmen became unemployment, the textile and wool industries became sick and people lost their jobs, okay. Then the British imposed heavy tax, right? So first उन्होंने क्या किया, उन्होंने यस सो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर दिया. जब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन मिशनरीज जब वो इंडिया में लाए, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे इंडियंस जो पीपल थे उन्होंने अपना काम खोना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि लाइक तब तो उतनी
मेच्योर और उतने डेवलप नहीं होते थे कि वो मिशनरी को जाके चला सके, ठीक है। तो इसलिए लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, ठीक है बच्चों। सो इन दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक, द फर्स्ट कॉज इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल revolution. Okay, so industrial deindustrialization which result in unemployment. So what happened in this, like destruction of the tradition handicraft. So बहुत से लोगों ने अपना जॉब छोड़ना पड़ा, क्यों? क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो कैसे और जाके अपने मिशनरीज को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सो इधर ಏನಾಗುತ್ತೆ, द मेन एंड फर्स्ट रीजन फॉर द इकोनॉमिक इज ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, heavy tax. So I think you know about the zamindari, raitwari and mahalwari system. So this taxation, heavy tax on sales Indian goods in England. Okay, then Inam Commission, an Inam Commission was appointed and the Inam land, ठीक है, were taken back. Due to this the farmers suffered financially misery. Okay, so what you have to understand, just a second, in the economic cause, the first cause is industrialization and second cause is taxation, right? In the taxation, like zamindari system came, raitwari and mahalwari come. Okay, so let me tell you over here. So zamindari like permanent settlement of Bengal. Okay, we just say the permanent settlement of Bengal, ठीक है. So permanent settlement of Bengal, so it was started, and the zamindari they have to put a tax. For the Rayatwari system, what it was implemented for the Rayatwari, it's for the South Indian people, and it was started first in Madras and Bombay, ठीक है. So it was started in Madras and Bombay, and then Mahalwari, like I think you know the film of Lagan. If you have seen that Lagan, so you'll get to know the meaning of Mahalwari. So in the Mahalwari, every person have to, in like a particular village, if that particular village was selected, so everyone have to give it. If they do so, if they said no, I am not going to give that tax, so what they will do, they will come and they will cut your all cultivation, whatever you did. Okay, so your all hard work will just ruin and they'll just don't care. Okay, so with a crook or hook you have to pay it. Okay, and then we'll move on to the next and most important topic, that is administrative. Before that, I think you understood these things, right? So in the economic cause, what you have to understand, children, so you have to understand about the taxation, okay, and then like traditional handicrafts like industrialization, ठीक है. So in this two you have to understand this one. Okay, where in the economic cause. Now we'll move on to the administrative causes. Okay, so what is administrative cause? Here you can see the British brought into a new civil and criminal laws. So I explained you, right? So civil and criminal laws was started, but that was their own laws. It was not for the Indian people, it was for the Britishers. They have to understand and they have to they have to accept it without any delay, ठीक है. So here, and then the second is the laws were applicable only to Indians, not to British. So I told you, like if some criminal cases happen, only for the Indian, not for the Britishers, ठीक है. And then next, the English became the language of the court and not understood by the common people, obviously. So because of like in the administrative cause, the Britishers implemented the criminal and civil laws, right? So in that what happened, so that law only for the Indians, okay, only for the Indians. If they do so, the only for Indian. If Britishers did, no, that's not for the Britishers. Okay, so and then the language in the court is English, and on that time
no one knows the English, and so that's the reason they can't able to understand what's going on. Okay, and then most of the time British judges favored the British, obviously. Okay, so हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज में क्या जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, फर्स्ट कॉज क्या रहता है. सो हियर यू कैन सी फर्स्ट कॉज विल ऑल अबाउट, जो वो फर्स्ट सिविल एंड क्रिमिनल लॉज स्टार्ट करते हैं, किसके लिए, ओनली फॉर द इंडियंस. एंड थर्ड इज द लैंग्वेज इन द कोड इज इंग्लिश. फोर्थ पॉइंट इज ब्रिटिशर्स जस्ट फेवर्ड ब्रिटिश. So that's the things you have to understand, children. Okay, so what you have to learn in the administrative cause. So in the administrative cause, first they implement civil and criminal laws, right, only for that was applicable only for the Indians, right. And then third language will be, yes, English. Okay, so language is English. And then British judges favor to the Britishers. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫೇವರಿಂದನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ administrative. Now we'll move on to the next, that is military cause. ठीक है, so now we'll go on the military cause. So the condition of the Indian soldiers in the British army is pathetic. So military cause, sorry, so in the military cause you have to understand only one thing, that is like they have to work day and night, and they won't get salary like on time to time. Okay, so what they did, okay, so then here the ill treatment of Indian soldiers, and then like a lot of things happen, so that we have to go one by one to get the each and everything. Okay, so here the range salary, I told you, right, the salary and opportunities for promotion that British soldiers enjoyed were not given to Indian soldier. So in military cause, the second cause, salary. For example, I'll just write over, oh my god, okay, so the religious statement of the Indian soldier were hurt when they forced to cross the ocean to see on foreign lands. Okay, so here children, what you have to learn, the first important of military cause why this started, the condition of Indian soldier. So Indian soldiers ಯಾರಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದೇನಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯಾರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ 10,000 ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ 1,000 ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು 10,000ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ 10,000ಅಲ್ಲಿ 8,000ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮನಿ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ in this like Indian soldiers used to work hard on the land of India, right? But what they thought, okay, so they are doing huge work, why can't I choose some Indian soldiers and I'll input that soldiers in India, and so that they can able to move from here to there and they will
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ಓಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಅವರು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಇವ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಸೀಸ್ ಹತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅವ್ರು ಹಿಂದೂ ರಿಲಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ರೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ everyone knows about the Bhagat Singh, right? So immediate cause, before the immediate cause, let me take you back to the military cause. Okay, so in the military cause we have learned about the three causes, right? So in the three causes, first cause, second cause and third cause. So here the third cause, the religious sentiment hurt ಆಯಿತು ಅಂತ, and here salary ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And the first cause, so here the first cause you have to understand deeply, that first cause, condition of the soldiers. So military in the sense soldiers, so condition of the soldier was not that much easy to think as if now. Okay, so first cause ಏನಿತ್ತು, ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ पैथेटिक ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ दे कैन एबल टू इमेजिन. ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हम ये जानने को मिलता है कि मिलिट्री कॉजेस में 3 मेन पॉइंट्स हमें याद रखना है. पहला पॉइंट क्या है, जो मिलिट्री सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स, उनको जास्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था. ठीक है, और नेक्स्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, और फिर उन इंडियन सोल्जर्स को वो डे एंड नाइट काम कर दे हैव टू वर्क. ओके, नेक्स्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें मिलिट्री में, सैलरी. सो अगर से वो दिन रात मेहनत कर रहे फिर भी उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिलती थी जितना ब्रिटिशर्स गेन कर पा रहे थे. ठीक है, तो उन्हें पता लगा धीरे धीरे कि हाँ भाई हम इतना काम तो कर रहे हैं बट हमें उसका मुनाफा कुछ नहीं आ रहा है, ये सिर्फ पूरा मुनाफा जा रहा है ब्रिटिशर्स के हाथों, तो हम इस काम से खुश नहीं है. ये इंडियन सोल्जर्स ने ठान लिया था. और फिर थर्ड क्या हुआ, फिर ब्रिटिशर्स ने और दबाव डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए तुम लोगों को देखिए आप तो पहले से ही वर्क कर रहे हो. कौन, इंडियन सोल्जर्स. तो उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स को उठा के सीज, सो समंदरों के बीचों बीच रखना चाहा, और वहाँ से अगर वो कुछ लेना एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो ईजी होगा और हम इन्हें ज़्यादा पैसे भी नहीं देना पड़ेगा. तो ये उन्होंने सोचा. बट हम जानते हैं कि इन इंडिया रिलीजन वर्क्स लाइक एनीथिंग, राइट. सो अगर हम रिलीजन की बात पे अगर कोई आता है तो दे विल थिंक इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे. सो वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं और उनके अंदर वो एनर्जी जाग जाती है कि नहीं आपने मेरे रिलीजन के बारे में ऐसा क्यों कहा, राइट. सो यहाँ भी यही हुआ कि रिलीजन स्टेटमेंट को उन्होंने हर्ट कर दिया, किसने, ब्रिटिशर्स ने. ठीक है, यू अंडरस्टूड दिस. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इमीडिएट कॉज. Immediate cause, what's that? A rumor. So everyone knows about the Bhagat Singh, right? So Bhagat Singh, so अगर भगत सिंह का नाम ही सुनते हैं तो we'll just, oh my god, he is such a hero, right? So if I told you the name of a Bhagat Singh, everyone will say wow, he was such a hero person, he did a work no one can able to do that. Okay, so what he did, so before that let me tell you here, rumor in the sense ಸುನಿ ಅನ್ಕಹಿ ಬಾತೆ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅದು ನಿಜ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗಂತೆ ಹಂಗಂತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಾಯ್ತಂತೆ ಹಂಗಾಯ್ತಂತೆ ಅಂತೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಂತೆಗಿಂತೆ ಸಂತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ठीक है, ಸೊ ರೂಮರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ದಟ್ ದ cartridge used in Royal Enfield rifles were greased with the fat of cow and pigs. So in this point what you have to learn important, that is Royal Enfield and fat of cow and pig. So I told you
example of the religion. So if we say anything bad to the other religion, obviously they'll come and they'll come for the fight. So here also happened the same thing. So the rumor spread this like rifles, they used to use the rifles, this type of rifles. Okay, so in these rifles what they have to do, they have to plug from their mouth. Okay, they have to plug a Royal Enfield, they have to plug from their mouth so that they can use it. And the rumor spreaded what, that was whatever you are plugging from your mouth, that was prepared from cow and pig. So we know, everyone knows that cow no one likes. So cow was a like symbol, and that was a worship for Hinduism, right? Hindus doesn't want to hurt cow, right? And pigs also, they doesn't want to see and eat the cow, sorry, pig. So that's, this was the thing happened. Okay, the first point. Next over here, when cows were scattered to Hindus, pigs were blemishes for Muslims. So then when get to know each and everyone, when they get to know, okay, this is what the Britishers are doing, so then what they thought, okay, we have to speak about it, we have to talk about it, and then they start raising their voice. Okay, so that's all, like this are all the reasons for the first Carnatic War. Okay, so reason for the first first Indian War of Indian Independence. So Sepoy Mutiny, in this we have learned about the five, that is political, economic, military, right, administrative and immediate cause. Okay, so in this we have learned more about the things, and in your lesson we have discussed about the spread of mutiny, that's the guns and each and everything. Okay, now we'll move on to the next. Okay, that's Prakrap Mangal Pandey. So Mangal Pandey, the rumor spread. So when the rumor spread, everyone got dissatisfaction. Okay, and then like they want to save their safety catch. What they have to do, when the British officers order the Indian soldiers to pull the safety catch with the help of their teeth, the soldier rejected. Okay, then they started, because of the when the Mangal Pandey started raising his question, his voice, then everyone started their question. And here you can see Mangal Pandey was hanged from the Britishers. Okay, arrested, tried and hanged. Okay, so in this image you can see. Okay, next here, spread of war, Meerut. Okay, so Meerut, the spread of mutiny. The Meerut was a major British military base actually. Okay, so here British ordered the Indian soldiers to use grease. Scottish soldiers refused, right? So when they refused, so again I will come here so that, so इसमें क्या होता है बच्चों, इसके पहले हम जान लेते हैं बैरकपुर मंगल पांडे. सो मंगल पांडे ने अपना वॉइस राइज किया और उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे धर्म के खिलाफ है. तो जब उन्होंने ये किया तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, नहीं तुमको करना ही होगा और यू हैव टू यूज इट. सो देन व्हाट हैपेंड, द इंडियन सोल्जर्स रिजेक्टेड. सो इंडियन सोल्जर्स ने मना कर दिया. जब उन्होंने मना किया तब उन्होंने बहुत सारे कोशिश और बहुत सारे ऐसे काम किए जो इंडियन सोल्जर्स दे हैव टू डू विदाउट एनी आइडिया. ओके, सो कोई लाइक दे डजंट हैव एनी रूट टू डू, सो दे हैव टू डू दैट. एंड देन व्हाट हैपेंड, फाइनली दे अरेस्टेड मंगल पांडे एंड दे हैंग हिम. वाई? बिकॉज मंगल पांडे की ही वजह से सब लोगों ने अपने वॉइस राइज करना शुरू कर दिया. तो उन्होंने लाइक वो डर गए कि नहीं, अगर हमने मंगल पांडे को यूं ही छोड़ दिया तो आगे और भी रेबेलियंस स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए. और उन्होंने मंगल पांडे को हैंग कर दिया. तो उसके बाद क्या हुआ, मीरठ. सो द स्प्रेड ऑफ म्यूटिनी वॉज स्टार्टेड. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೇಮ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಕಿಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ he
he was arrested, tried and hanged. Okay, so ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್. ಸೊ ರೂಮರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ಗೆ ಭಯ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ದೆನ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾರ್ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗನ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, and then the soldiers were imprisoned. So idರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the lot of Indian soldiers were imprisoned, like Indian soldiers rushed into the prison and released the soldiers jail there. So idರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೈಕ್ lot of Indian soldiersನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. and then lot of Indian people will go and get, like they have to come out of the jail, of the British jail, and they came out and released the soldiers from the jail. So फर्स्ट मीरठ में उन्होंने क्या किया, सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था, उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को जो भी इनकार कर रहे थे कि हम नहीं करेंगे, तब इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया और उन्होंने मीरठ जेल में रख दिया. तब जब उन्होंने मंगल पांडे को हैंग कर दिया तो सब ब्रिटिशर्स को क्या लगा, अब ये चुप हो जाएंगे, बट नहीं, उन्होंने क्या किया, इंडियन सोल्जर्स और इंडियन पीपल, वो लाइक दे बिकेम वेरी एनर्जेटिक, और उन्होंने क्या किया, मीरठ जेल से सब इंडियन सोल्जर्स को बाहर रिलीज़ कर दिया. ओके, दैट्स द फर्स्ट स्प्रेड ऑफ वॉर. वैसे ही स्प्रेड होते होते वो दिल्ली तक गई. ठीक है, सो लेटर the group of soldiers went to Delhi from Meerut, and in the Red Fort they declared Mughal King Bahadur Shah II Emperor of India. Okay, and in Delhi also they did, and protection soldiers from different parts of India reached Delhi consequently to protest became serious. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೀಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು, ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಜಫರ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು स्प्रेड आगी कानपुर, फर्स्ट स्टार्ट आगिತ್ತು मीरठ. ओके, पहले ये कहाँ स्टार्ट हुआ, मीरठ. ठीक है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मीरठ से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, वैसे ही जाना होगा. क्रोनोलॉजिकली यू हैव टू कम विदाउट एनी कन्फ्यूजन. ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करेंगे, फर्स्ट कानपुर पे गए. सो इन कानपुर व्हाट हैपन, नाना साहेब और तांत्या टोपी अरेस्ट कर लिए गए, और वहाँ से ब्रिटिश but Kanpur fell into the hands of the British. So when in Kanpur, Nana Sahib rose in protest, Santya Topi was his assistant. So Nana Sahib and Santya Topi was also started, but Britishers captured it. Okay, and then it was spreaded again in the Lucknow, and then the lady came. Okay, the heat of the revolt was felt in Lucknow too. Ultimately Lucknow was taken over by British. So when it started, but again Britishers took it. Okay, and then it spreaded to Jhansi. Like everyone knows how brave she was, right? So Jhansi, even today the queen occupies the pride and place in the history of independence struggle. Everyone knows it. She was widow, and that too she did her work with like extraordinary way. We can't able to imagine like that she did her work. Okay, now we'll move on. Lakshmibai was encouraged doctrine of lapse, and she was opposed to the doctrine of lapse. Okay, and declared war against the British. And
Then she tied, like here you can see over here, she tied her son on her back and she fought it. Okay. Then when Kanpur fell into the hands of the British, Tantia Topi came to Jhansi to help the queen. Okay, then Rani Lakshmibai battle took place again with the British. The queen laid down her life. Okay, so Tantia Topi was also came and support. Sorry, Tantia Topi came and asked the help to the Jhansi. She went and she helped them, but at the end she died. Okay. Next, here, see bachcho, you have to think and you have to know each and every point. Okay, why? Because if you are if you know like point to point, like I told you before itself, first you have to come from the head, it's not from the toe. Okay, so you're not supposed to say the middle parts of the body, so you have to start from the head. So like that only you have to know each and every point. ठीक है बच्चों, और हम अब like we'll move on to the next and most important, that is reason for failures of the revolt. Okay, the movement did not spread the whole country. So reason ಏನು ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ as we know that our Indian rulers are so much powerful. Obviously they will get greedy. ಓಕೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರು. ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಇಟ್, ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ then lack of organization, obviously, so they doesn't have any type of good organization so that they can go and they can do that. Okay, and then strategies, expertise among soldiers, so everyone, like for example, from the Mughal rulers to Rajputs, no one likes each other, and someone doesn't like to go and support to the other religion people or other ruler. So that's the main thing. Okay, then lack of goal. So goal in the sense, if you have one motive in your heart, that if you have one motto, I have to crack the exam, then you will crack. If you think no, I'll just read and I'll just make a point, that's enough, that won't be any goal, right? So if you fix that, so you'll crack that. Okay, that's the thing over here. Okay, next, many provincial kings did not support the struggles, I told you before itself, right? And then next, the people lost confidence in the soldiers due to the arson and looting. So everyone started looting and going from one place to another place. And then effects of the war, East India Company from 1600 to 1857, the administration of company came to an end. Okay, then the administration was taken over by the queen of England. उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए. जब इंडिया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ तो बहुत सारे रूलर्स ने अपनी जान गंवाई, फिर भी ब्रिटिशर्स आगे रहे. क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी, उनके पास प्रॉपर सोल्जर्स थे, उनके पास ये नॉलेज था कि हमें कब और कहाँ अटैक करना है. और फिर वो लाइक ब्रिटिशर्स के अंदर इनइक्वालिटी नहीं थी, बट इंडियन सोल्जर्स के अंदर बहुत सारी इनइक्वालिटी थी, बहुत सारे प्लान थे जो फ्लॉप हो गए. ठीक है, सो द रीज़न वाई डिड दे कांट एबल टू सेंड द ब्रिटिशर्स आउट ऑफ द इंडिया, द फर्स्ट रीज़न इज दे डजंट हैव द प्रॉपर प्लान. हु? इंडियंस. बट ब्रिटिशर्स हैव अ प्रॉपर प्लान एंड गोल, right? And then Indians, they doesn't want any other ruler to come in a high position. That's the main reason. Okay, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, like for example, Mughal ruler or else Madras and Surat. Okay, Madras ruler and Surat rulers ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೂಲರ್ ಸೂರತ್ ರೂಲರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಹೈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರು? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಲೈಕ್ ದೇ ನೋ, ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್,
ಸೊ ಅವರು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಗೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಮೋಟಿವ್, ಲೈಕ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಹಂಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಮೋಟಿವ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು, ಓನ್ ರೂಲರ್ಸ್. ಬಟ್ ರೂಲರ್ಸೇ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ won this war and Indians have to go back to their own place. ठीक है. सो यही मेन रीज़न था. और इफ़ेक्ट्स क्या हुए, इंडियंस को अपनी हार माननी पड़ी और उन्हें परमिशन देना पड़ा कि वो जो चाहे कर सकते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव को ले लिया गया. द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिकेम overthrown and then the Queen of England made a declaration and promised to stable government in India. And then what she said, see, I know because of us you people suffered a lot, but I am making a promise that you people are not going to suffer from this time. I am going to make a proper rules and regulations in India. Who says this? The Queen of England. ठीक है. सो क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने क्या कहा बच्चों, उन्होंने कहा ठीक है, मैं जानती हूँ कि हमारी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, बट अब आपको मैं ये देती हूँ कि आप सब रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ख़िलाफ़ नहीं होंगे और आपके ही बेहतर फ्यूचर के लिए ये बनाए जाएंगे. ठीक है. सो दैट्स द थिंग. सो व्हाट डिड शी से, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು, ಕ್ವೀನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಾವು ಬೆಟರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು, ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ambitious expansions plan had to be given up, and whatever they made a plan and they had to give it up. Okay. Not interfere in religious matter of the country, and then no one have to interfere any other religion country. Okay. Effects of this war. So this is the end